We call them as cervical part of esophagus. Esophagus can be divided into three parts: cervical part, thoracic part and abdominal part. So this is what we are focusing here, is the cervical part. That means that is limited to the neck region. Now this particular cervical part of the esophagus, in the important landmark of here, where does it begin? So you have to know the beginning of esophagus, which is at the level of inferior border of cricoid cartilage at the level of vertebra C6. You have to remember this. So it is beginning at the end of the pharynx and the beginning of esophagus, where we have this ring shaped cartilage. We call them as cricoid cartilage. This cricoid cartilage at the lower border, which is here where I am placing the cursor, it is the beginning point of the cervical part of esophagus or beginning of esophagus. So this particular esophagus begins at this point, which corresponds to the vertebral level C6. This is what you have to keep in mind. Now the esophagus is a muscular tube. It is a hollow tube. Because of having muscles, it remains collapsed, which is a difference with this esophagus with the trachea. Trachea remains open, the cavity of it, because having this cartilages to it. So whenever you see the cartilage which is holding it, C-shaped incomplete cartilages, it remains this particular tracheal tube open, whereas this one is muscular only, which is making this particular esophagus to collapse. Understand? Now this esophagus can be divided of three parts: upper third, middle third, lower third. Now more you go to the upper part, it more fleshier. So muscles which is present in the upper part is more skeletal muscles which are present to it. As it goes down, it transforms into smooth muscles. And the lower part of the esophagus, we have this majority of it having smooth muscles only. So more you go in the upper part, we see this particular muscle fiber, which is more skeletal fibers are present to it. And then we have this particular muscle which is gradually replaced into the smooth muscles, which is known as inner longitudinal, outer circular, that kind of things. Now this particular esophagus has a relationship: what is present in front, what is present in behind. In front of it we have the tracheal tube, behind to it we have this vertebral column. Now other relationship is that on the sides, that means in the neck region on the sides we have the great vessels running through here. We have this carotid vessels which is running in this region. So we have the carotid sheath with its content. What are the content of the carotid sheath? Carotid sheath e ki content ache? Ki thake carotid sheath er moddhe? In which triangle carotid sheath is located? Carotid triangle. Now carotid triangle holds this carotid sheath. What is the content of the carotid sheath? Common carotid artery. Cranial accessory nerve. হ্যাঁ হ্যাঁ তুই সবই ঢোকাবি তো, ওখানে বুঝতে পারছি। ভেগাস নার্ভ, ক্রেনিয়াল অ্যাক্সেসরি নার্ভ, আর কি কি নার্ভ ঢোকাবি বল? হাইপোগ্লসাল নার্ভ। বেশ, খুব ভালো, ব্যাস কোটা কমপ্লিট। তুই আবার নতুন করে রিঅ্যাডমিশন নিবি পরের বারে ব্যাচটা এলে। So content of the carotid sheath, if you do not know, better you do not show up and stop smiling. So learn about the content of the carotid sheath and what pierces the carotid sheath. Now this is what we are talking about. The first part, which is having more striated muscle, that means skeletal muscle is more than that of like a smooth muscles. As you go down, the smooth muscle content becomes more and more. Now the purpose of this esophagus is to contain or hold this food bolus which is chewed or swallowed from the esophagus, from this particular pharynx and going down. The purpose of the esophagus is to get the transit, so the food material from the mouth, it reaches to the stomach through this series of peristaltic constriction. We call them as peristaltic constriction because it keeps on constricting so that this particular peristalsis move on. Now this particular esophagus, anteriorly it is related to this particular content, we call them as trachea. Posteriorly by this vertebra sides we have this particular content, we call them as carotid sheaths, which is related to this particular region. Now this particular esophagus and this particular pharynx,
has a junction. We call them as tracheoesophageal, we call them as pharyngoesophageal junction, which is the narrowest part of the esophagus. So where this particular esophagus begins at the level of lower border of cricoid cartilage, this esophagus is narrowest. After that it is little bit dilated beyond that. So this narrow point we call them as pharyngoesophageal junctions, which is the narrowest point. Now this particular narrowest point is made by this particular constrictor muscle. So we have three sets of constrictor muscle there: superior, middle and inferior. The inferior constrictor muscle has a fiber, we call them as cricopharyngeal part of the inferior constrictor, which wraps around here. So this cricopharyngeal part of this inferior constrictor wraps around this junction point. Where junction? Pharynx and esophageal junctions make this particular opening narrow. So this narrowest point of the esophagus, you have to know, and why it is narrow. Because of this muscle sling of the inferior constrictor holds this particular region. It acts as a sphincter, which is physiological sphincter, not anatomical. So this particular LTD you have to keep in mind, narrowest point of esophagus and why it is narrow. Relationship anterior, posterior and the side of it, which is related to it. Now between this trachea and this esophagus, we have a narrow slit or narrow groove. We call them as tracheoesophageal groove. In that particular tracheoesophageal groove, we have this laryngeal nerve placed in here. So this particular recurrent laryngeal nerve is present on the narrow groove. We call them as tracheoesophageal groove, which is in exam question again. So this is MCQ. What do we see there? Commonly asking the content which is lying in the tracheoesophageal groove. You have to understand what this means. It means this is a slit or narrow space by the sides of trachea and the esophagus. We call them as tracheoesophageal groove. So this region, after that, this esophagus entered to the mediastinum, passing through the superior thoracic aperture. Then it goes there, and here when it's entering to it, it's related to the thoracic duct and cervical part of the pleura, which is coming in relationship at the bottom where this esophagus enters to the mediastinum through the superior thoracic aperture, also known as thoracic inlet. So this is about the relationship of the esophagus, anterior, posterior, sides, tracheoesophageal groove, and the relationship of this esophagus when it enters to this mediastinum. Coming to the other factors related to it, like blood supply, coming from consistent blood source coming from inferior thyroid artery, which is giving this particular branch right side, left side, and makes an anastomosis to it. It forms this particular venous plexus around it, drains to the inferior thyroid vein, which is going to drain to the part. Now the lymphatic drainage from here goes to around the trachea. We have these veins, we call lymph nodes, we call them as paratracheal group of lymph nodes and deep cervical group of lymph nodes. So it drains to these particular regions on the vascular supply to it. So this is the content of the esophagus that you have to keep in mind. Now coming to the nerve supply, it's received the nerve supply from the recurrent laryngeal and this sympathetic plexus, which is responsible for the peristaltic movement of this esophagus. So sympathetic and parasympathetic coming from the vagus branch and the sympathetic chain, which are responsible for the esophageal movement. What kind of movement? That's peristalsis and anti-peristalsis. These are the two kinds of movement that is present on esophagus. So this is in short about the cervical part of esophagus. So you have to know where does it begin, why it is narrowing part, where is the narrowest part, and why it is narrow at that particular point, the relationship of this particular esophagus in neck region, and as it enters to the next phase, which is going to become the cervical part to thoracic part, which is known as thoracic inlet. And then we have this blood supply and nerve supply, which is coming from these two sources, and relationship of this particular esophagus as it enters to this particular region, we call them as thoracic inlet. On the sides on the left to it is related to thoracic duct and the cervical pleura. That means the pleura which is covering this region or the top part of this particular pleura, which is known as apex of the lung, is supplied by or covered by the pleura. We call them as cervical pleura. So this particular cervical pleura is related to this esophagus over this region and this thoracic duct region, which is related to this part, and along with that
the recurrent laryngeal nerves which is present on the tracheoesophageal groove, which is going to send the parasympathetic supply to the esophagus. What is laryngeal inlet? খুঁজে বার কর পাইফর্ম ফোসা কোথায় আছে, laryngeal inlet খুঁজে বার কর, inlet of larynx খুঁজে বার কর, তুই বল muscles of larynx, muscles of pharynx, আর গুড, বেশ। নার্ভ সাপ্লাই কে করে এদের? লিঙ্গুয়াল নার্ভ, বেশ। টাং আর ফ্যারিংস এক হয়ে গেছে তো। লিঙ্গুয়াল নার্ভ কোন ক্রেনিয়াল নার্ভের ব্রাঞ্চ? লিঙ্গুয়াল নার্ভ কোন ক্রেনিয়াল নার্ভের ব্রাঞ্চ? দ্য ব্রাঞ্চ অফ ভেগাস নার্ভ, অ্যানাইন ক্রেনিয়াল নার্ভ। বার কর বই, বল কার বললো? ল্যারিংসের বললো। আমি জিজ্ঞেস করলাম কার? মাসেলস অফ টাং। টাঙে কি কি মাসেল আছে? স্পেশাল সাপ্লাই অফ দ্য টাং, স্পেশাল নার্ভ সাপ্লাই অফ টাং, সেন্সরি সাপ্লাই অফ টাং। কি বলবি বল, তুই বল যে সেন্সরি সাপ্লাই অফ ল্যারিংস। ওকে, পড়েছিস? পড়িস নি তো? পড়ে ফেল। পুরো টাং, পুরো টনসিলটা পড়, পুরো টনসিল পড়, ভালো করে পরিষ্কার করে টোক দিয়ে সেটা লেখাটা 5 বার লিখবি, একই লেখা সবাই পাতা ভর্তি করে লিখবি, সুন্দর করে হাতে লেখা করে সব লেখাটা 5 বার করে লিখবি যা কোশ্চেন করা হয়েছে। কতবার? পেজিস, ইসোফেগাস, সার্ভাইকাল পার্ট। কোথায় শুরু হয় ইসোফেগাসটা? থাইরয়েড গ্ল্যান্ডস থাকে। আর কি থাকে লেফট সাইডে? থোরাসিক ডাক্ট থাকে। আর কি থাকে লেফট সাইডে? রাইট সাইড, লেফট সাইডে ল্যাটারালি কি থাকে? সে তো রাইট লাইন সাইডে থাকবে না গাধা। সাইডে কি থাকে? ল্যাটারালি। নেকের ল্যাটারালি কি থাকে ইসোফেগাসের? কোন কোন কন্টেন্ট থাকে? হয়ে গেছে তোর? তো দেখ, ওই তোর লেখা কত দূর হলো খুকি? লেখ ভালো করে, বড় বড় করে লিখবি 5 বার। সেন্সারি কি করে? রিফ্লেক্সের তো দুটো পার্ট থাকে, নিজ আর রিফ্লেক্সের দুটো পার্ট থাকে, এরকম রিফ্লেক্সের দুটো পার্ট থাকে। কাপ রিফ্লেক্সের দুটো পার্ট আছে। সেন্সারি পার্টটা কি করে? এইটা যে বললি যে কারেন্ট প্লাস প্লাস, হ্যাঁ কোন নার্ভ করে রে? এটা কার ব্রাঞ্চ? এই যে নামগুলো লিখেছিস, এই যে, হ্যাঁ এগুলো কার ব্রাঞ্চ? ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভগুলো কার ব্রাঞ্চ? ভেগাস। কত নম্বর ক্রেনিয়াল নার্ভ? 10। তাহলে কি করছে এটা? সেন্সারি। হ্যাঁ, তাহলে সেন্সারি পার্ট। তাহলে কাপ মোটর পার্টটা কি হবে? কাপটা কি করে হয়? কি করে হয়? কোন মাসেল কন্ট্রাক্ট করে? এক গাদা মাসেল কন্ট্রাক্ট করে। কোন কোন মাসেল কন্ট্রাক্ট করে? ফিজিওলজি পড়িসি? কাপ রিফ্লেক্স তো কোনো ইম্পর্টেন্ট কন্টেন্ট। ওই বইটাও বেঁচে দিয়েছিস। কাপ রিফ্লেক্স পড়ে আসবি পরের দিন, পুরোটা ফিজিওলজি বই থেকে এখানে করেও আসবি। অ্যাবসেন্স অফ কাপ রিফ্লেক্স কখন হবে, তার জন্য কি প্রবলেম হবে, তো যদি না কাশিস তাহলে কি প্রবলেম হবে, কাপ রিফ্লেক্সের পুরো ডিটেল পাথওয়েজ। ওই আর্চ, সেকেন্ড ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ, সেকেন্ড ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ থেকে কি তৈরি হয়? কোন কার্টিলেজ তৈরি হয় সেকেন্ড ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ থেকে? ক্রিকট কার্টিলেজ। ক্রিকট কার্টিলেজ কোথায় থাকে? থাইরয়েডে থাকে, ওপরে থাকে। তাহলে অত থাইরয়েড করে দেবে? ফার্স্ট ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ থেকে কি তৈরি হয়? কোন কার্টিলেজ তৈরি হয়? কোন কোন কার্টিলেজ তৈরি হয় বা কোন বোনস তৈরি হয়? ওই কার হয়েছে? তোরা তো রকেট সায়েন্টিস্ট হয়ে যাবি রে, স্পেসে রকেট পাঠাচ্ছিস নাকি তোরা? ওই याद रहेगा।
हाँ, यहाँ में कौन सा सेंसरी नर्व रहता है पायरिफॉर्म फोसा में? वेगस नर्व, व्हिच ब्रांच? सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व क्या करता है? करता क्या चीज है? ब्लड सप्लाई करता है। हाँ, तुम्हारा महाराष्ट्र में घर है? हाँ, और आगे जाओगे तो समुद्र में गिर जाओगे, अरेबियन सी में गिर जाओगे। हाँ, पढ़ो, पढ़ के दिखाओ। कौन सा नाम? सुपीरियर लैरिंजियल। पढ़ो, बुक किताब लेके पढ़ो, सुपीरियर लैरिंजियल पढ़ के दिखाओ। आए, अब सप्लाई trunk all muscles, hypoglossal nerve, cranial nerve number लिखो। Except palatoglossus, sensory supply, anterior 2/3, lingual nerve, posterior 1/3, esopharyngeal, base of the nerve, vagus nerve, cranial nerve number लिखो। Branch of which nerve? Lingual nerve, lingual nerve branch of कान पकड़ो, खुद का पकड़ो। लिंगुअल नर्व का ब्रांच कौन? क्रेनियल नर्व ब्रांच दिखाए, दिखाए दिखाए दिखाए। लिंगुअल नर्व कौन? क्रेनियल नर्व ब्रांच। कान धर ना আমি ধরবো, কান ধরবি না আমি ধরবো বল। তুই কান ধরবি না আমি তোর কান ধরবো? হ্যাঁ ধর, বল এবারে। হ্যাঁ, লিঙ্গুয়াল। কোন ক্রেনিয়াল নার্ভের ব্রাঞ্চ রে? এই লিঙ্গুয়াল নার্ভ কোন ক্রেনিয়াল নার্ভের ব্রাঞ্চ? ট্রাইজেমিনাল। मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल। की ब्रांच है ट्राइजेमिनल ब्रांचेस? उधर नहीं, इधर देखो। व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व? की ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व? बस আবার যা, আবার যা, গিয়ে 5 বার করে আবার লিখ, সব 5 বার করে লিখ। ये दो क्वेश्चन हो गया। তিনটে ডিভিশন নাম লিখ, 5 বার করে লিখ। পারিস নি যখন আবার 5 বার লিখ। হ্যাঁ, third pouch thymus, inferior thyroid, fourth pouch superior parathyroid, fifth pouch আছে কিছু? ওটা করে আল্টিমা ভ্যাকুয়াল বডি করে। কটা পাউচ থাকে তো সব মিলে? কটা পাউচ থাকে? কটা আর্চ থাকে? কটা আর্চ আছে? 6টা আর্চ আছে। ফাইনালি কটা থাকে? তা কটা পাউচ থাকবে তার মাঝখানে? 4টে। তাহলে 1 2 3 4, ফিফথ পাউচ আবার কি করে হবে? এটা কি করলি? পাউচ, ফ্যারিঞ্জে ক্লেফট স্পট। টিম্পানিক ব্রাঞ্চ অফ গ্লসোফ্যারিঞ্জাসটা কি করে? কোথায় থাকে? মিডিল এরিয়াতে। কি করে? কি 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 ফর্মেশন করে? প্লেক্সাস। হ্যাঁ, টিম্পানিক মেমব্রেনের নার্ভ সাপ্লাই কি? কোন ক্রেনিয়াল নার্ভের ব্রাঞ্চ? আর কি করে? কটা নার্ভ সাপ্লাই করে টিম্পানিক মেমব্রেনকে? হাউ মেনি নার্ভ সাপ্লাই টিম্পানিক মেমব্রেন হ্যাজ? তবে কবে হবে পড়ো। কুকি এসো। ব্রাঞ্চ অফ মারবো না এমন, বার কর।
বার কর লেখ 25 बार थोड़ा सा राइटिंग तो खराब है कैसे लिख दिया एक बार टंग का पिक्चर ड्रॉ करो अभी टंग का और ये जो लिखे हो वो प्लेस करो मीडियल কতগুলো বল আছে চারটে অ্যান্টেরিয়র পশ্চেরিয়র মিডিয়াল ভুল হ্যাঁ ভুল রুফ আর ফ্লোর তাহলে কটা হলো ছটা কটা হলো অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র মিডিয়াল ল্যাটারাল ইউস্টিচিয়ান টিউব কোন ওয়ালে থাকে এটা কি টাইপে সাপ্লাই করে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়ালটা আর কিছু করে না এটা কি টাইপে সাপ্লাই করে লিঙ্গুয়াল নার্ভ সেন্সরি করে এটা কি টাইপে সাপ্লাই করে এটাও সেন্সরি এই যে লিখলি এতগুলো মাথায় কিছু গেল না 25 বার লিখলে যাবে তাহলে 25 বার লেখ কোনটা কি কাজ করে লেখ যা